Good day, my awesome students. Are you okay? It's your English teacher. As you know, first quarter's topic is about weather and climate, yes? And today our theme is climate in Great Britain. Демек, балдар, біз бүгінгі сабақта Англияның же болбосо Улуу Британиянын климаты жөнүндө үйрөнөбүз. How do you think? What kind of weather or climate in Great Britain? Today you will get more information about climate Great Britain. The climate in Great Britain is generally mild and temperature due to the influence of the Gulf Stream. The southwestern winds carry the warmth and moisture into Britain. The climate in Great Britain is usually described as cool, temperature and humid. British people say, other countries have a climate. In England, we have weather. Демек, балдар, Улуу Британияда кандай агым бар экен? Жылуу агым бар экен, да, Gulf Stream деген. Демек, ал жактын Улуу Британиянын аба ырайы дайыма мээлүү экен. Британиялыктар тамашалап айтып коюшат экен. Башка жерлерде туруктуу климат болсо, а бизде аба ырайы деп. Силер буга чейин география сабагынан билесиңер. Аба ырайы жана климаттын айырмасын. The weather in Britain changes very quickly. One day may be fine, and the next day may be wet. The morning may be warm, and the evening may be cool. Therefore, it's natural for the people to use the comparison as changeable as the weather of a person who often changes his mood or opinion about something. The weather is the favorite topic of conversation in Britain. When two Englishmen are introduced to each other, if they can't think of anything else to talk about, they talk about weather. When two people meet in the street, they will often say something about weather as they pass, just to show their friendliness. Демек, балдар, Англияда, Улуу Британияда аба дайыма тезинен өзгөрүп турат экен. Бир күнү күн чайыттай ачылып, аба ырайы ачык болсо, эртеси эле жамгыр нөсөрлөп куюшу мүмкүн экен. Ошондуктан, эгер эки англичан жолукса эле, сөзү эмнеден башталат экен? Туура таптыңар. Аба ырайы жөнүндө сүйлөшөт экен. Every daily paper published a weather forecast. Both the radio and television gives the weather forecast several times each day. The English also say that they have three variants of weather: when it rains in the morning, when it rains in the afternoon, or when it rains all day long. Sometimes it rains so heavily that they say it's raining cats and dogs. Демек, балдар, бул жерде Улуу Британияда күнүмдүк аба ырайы жөнүндөгү газеталар чагылдырылып турат экен. Ошо менен бирге эле телевидениядан дагы алар аба ырайы жөнүндө маалымат алат экен. Аларда 3 вариант бар экен, 3 жол. Алар айтат экен: жамгыр жааса же эртең менен жайт, же түштөн кийин жайт, же
күнү бою жайыттеп тамашалап сүйлөшөт экен. Алар нөшөрлөп жааган жамгырды мышыктар жана иттер жаады деп коет экен. Бирок бул фразеологиялык сөз. Жамгырдын аябай нөшөрлөп катуу жаашы. Besides, Britain is famous for its fogs. Sometimes fogs are so thick that it's impossible to see anything within 2 or 3 meters. In London, almost 45 days a year, mainly in winter months, and in most parts of there are between 15 and 30 foggy days each other. Fog is huge problem for United Kingdom because it's capitalizes all traffic a few days. Demek balдар бул жерде туман жөнүндө сөз болуп атат. Улуу Британияда аябай көп туман каптайт экен. Okay, it's the average air temperature during the day in London. This humid and mild climate is good for plants. The trees and flowers begin to blossom early in spring. Демек, балдар бул жерде ошол мейлүүн климаттык алкактын эсебинен аябай дарактар, өсүмдүктөр көп өсөт экен. In British homes, there has been no central heating up till recently. The fireplaces are often used, but the coal is not used, as it's very expensive. Britain has no good coal now and imports it itself. Many schools and universities have no central heating either, and the floors there are made of stone. The British bedroom is especially cold. Sometimes electric blankets or hot water bottles are used. Демек, Улуу Британиялыктар көмүрдү анча колдонбойт экен. Себеби бул Британияда аябай кымбат турат экен. Электр жылыткычтарынан дагы пайдаланышат экен. The weather is a favorite conversational topic in England. When two men Englishmen meet, their first words will be "How do you do?" or "How are you?" After they reply, "Very well, thank you." The next remark is almost certain to be about the weather when they go abroad. The British often surprise people of other nationalities by this tendency to talk about the weather, a topic of a conversation that other people do not find so interesting. Дагы кайталап айтып кетем. Улуу Британияда эң кызыктуу маек бул аба ырайы экен. Okay, my dears, your task is to make up Venn diagram, and you should compare climate of Kyrgyzstan and United Kingdom. Is it clear for you? Goodbye.